So, hello, sir. How are you? Hi Manish, I'm doing good. Yeah, How are you? yeah, fine, sir. How is Bangalore, sir? Bangalore is doing good, man. So waiting Yeah, for you to come to Bangalore here. okay. సో మీ గురించి ఒక్కసారి మన ఆడియన్స్కి ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోండి సార్ మీరు అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ వన్ సెకండ్ సార్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ సార్ ఒకసారి మన వాళ్ళకి కూడా Sure. అర్థమవుతుంది యా Yeah. So నా పేరు వచ్చేసి ఉదయ్. So I work as an AI engineer, one of the MNC, యా and from past couple of years I've been focused on developing couple of AI products and things like that inside the company as well as to the real time users as well. So that's predominantly what I do day in and day out. అండర్స్టూడ్ ఓకే సో గైస్ సార్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ఏఐ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆల్మోస్ట్ 11 years ప్లస్ కదా సార్ ఇప్పుడు మీకు ఆల్మోస్ట్ ఎ డెకేడ్ Yeah, almost more than a decade మోర్ actually. దెన్ ఎ డెకేడ్ యా అండ్ యా దట్స్ అ గ్రేట్ జర్నీ సార్ అంటే ఇప్పుడు మేము చూసుకుంటే లైక్ మీరు బిఫోర్ ఏఐ స్టార్ట్ అవ్వకముందే యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ యువర్ ఐటీ కెరీర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఏఐ వచ్చి ఇప్పుడు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 years అవుతుంది బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ కూడా మీకు చాలా క్లారిటీ ఉంది వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ అని కూడా మీకు చాలా క్లారిటీ ఉంది సో Yeah. యా అంటే డిఫరెన్స్ చెప్పండి సార్ లైక్ బిఫోర్ ఏఐ వచ్చినప్పుడు హౌ వాజ్ యువర్ ఐటీ లైఫ్ అండ్ అది కూడా బెంగళూరులో విచ్ ఇస్ ఇండియాస్ మేజర్ టాప్ సిటీ ఐటీలో అండ్ ఆఫ్టర్ ఏఐ Yeah. వచ్చిన తర్వాత హౌ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ మీరు ఐటీ లైఫ్లో ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పండి ఒకసారి Sure, good question actually. So, uh, I started my career in 2015 actually. ఓకే So when I came here, Bangalore was so cool. First of all, Bangalore weather గురించి అందరూ మాట్లాడతారు, right? So Bangalore was so cool then, at the point of time. But like you know, uh, పోను ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ many people coming in over here and things like that. Manish, just a second. ఓకే ఓకే సార్ Bagbada. వాళ్ళకి. నో వరీస్ Yeah. We'll start here. Okay. యా యా నేను 2014లో కెరియర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బెంగళూరు వాజ్ రియల్లీ కూల్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ గ్రేట్ ప్లేస్ టు లివ్ అండ్ వర్క్ బట్ పోన్ ఏమైందంటే బికాస్ ఆఫ్ క్లైమాటిక్ చేంజెస్ అండ్ వెదర్ లైక్ రీసెంట్ టైమ్స్లో ఇట్ టర్న్ అవుట్ టు బి మోర్ హార్టర్ కంపేర్ టు హైదరాబాద్ అండ్ బెంగళూరు మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్స్ సేమ్ అనమాట రైట్ సో ఈస్ నో మచ్ బిగ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బెంగళూరు అండ్ హైదరాబాద్ at this point of time coming to the weather. uh, my brother stays in Hyderabad, and he says that it's cooler. Rose night మాట్లాడుకున్నప్పుడు we share the temperature there. Like Bangalore length ఉంది, Hyderabad length ఉంది అని. Then we'll be like, it's there's no difference between Bangalore and Hyderabad man అని మాట్లాడుకుంటాం. Right? So that's the difference. So coming to the technical side of the things, Bangalore was the pioneer in IT field actually, and then Hyderabad picked it up. There are so many stories to talk about Hyderabad and Bangalore competition and things like that. But yeah, when I started my career, everybody used to street pine and నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే you'll touch upon a software engineer more than a stone or a street dog basically, ఓకే right? That's how it used to be in Bangalore those days, right? And you go to any which area in Bangalore, you'll find a software developer living there, ఓకే right? So that's the thing with Bangalore, right? So Bangalore, so అప్పుడు each and every guy used to be very enthusiastic, very ఐటీలో వర్క్ చేయాలి అని చెప్పి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో వర్క్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో వచ్చేవాళ్ళు. దే యూస్ టు ట్రైన్ దెమ్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్లీ అండ్ దెన్ జాయిన్ ద ఇండస్ట్రీ. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ దోస్ డేస్ బెంగళూరు అంటే ఇట్ యూస్ టు బి మనకి యూఎస్లో సిలికాన్ వ్యాలీ ఎలానో అలా ఉండేదన్నమాట. పీపుల్ యూస్ టు కమ్ హియర్, దే దేర్ యూస్ టు బి సో మెనీ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్. మనకి అమీర్పేటలో ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఎలా ఉండేదో ఇక్కడ కూడా చాలా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ ఉండేవన్నమాట. Right, people will come join these training centers, they get trained in some kind of programming language or some field in information technology, and then they'll look out for jobs, right? And they used to crack the jobs as well because the training was at that level, to be frank, right? So that's the thing with Bangalore. But no, Hyderabad actually picked it up faster. Mana Bangalore training centers tarvata Amirpet came up with multiple training institutes there in Amirpet, and Mythrivanim Dagara, we used to have a lot of training centers, right?
So if Yeah. you go there, you can, there is nothing like, ప్రపంచంలో ఎక్కడా దొరకని సాఫ్ట్వేర్ టూల్ అమీర్పేట్లో నేర్పిస్తారు. So that's how famous it has become actually, అవును సార్. right? So that's the key difference. Like, if you ask me, now at this point, more or less, like, Bangalore and Hyderabad are at the same level. I cannot say that, Bangalore, like, though they are losing some companies, global capability centers lose అవుతున్నంత మాత్రాన Bangalore is not falling behind. They are like, they are in the race, right? And frankly speaking, in the startup race, they are way above ahead of any city in India, వై బికాస్ right? Not మీ even మీ city in India. మీకు Yeah, it ఆల్రెడీ will be there. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది సార్ ఆల్రెడీ బెంగుళూరులో. Yeah, Bangalore already infrastructure in the, and we have a lot of investors already there in యాహ్! ఎగ్జాక్ట్‌లీ. Bangalore. Yeah, so that's the thing with Bangalore, but Hyderabad is also coping up well actually. So I really, see that, it's actually good healthy competition. I like to see that healthy competition ni చూడాలనుకుంటున్నా between Bangalore and Hyderabad, so that, Bangalore and Hyderabad grow అయితే in the end of the day మనం grow అవుతున్నట్లు, right? యాహ్! So yeah. యాహ్! అండ్ ఏఐలో ఎలా చూస్తారు సార్ చేంజెస్? ఐ మీన్ బిఫోర్ చాట్‌జీపీటీ, ఆఫ్టర్ చాట్‌జీపీటీ ఐటీ వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంది? సో ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, ఒకప్పుడు లైక్ నేను కెరీర్ స్టార్ట్ చేసిన స్టార్టింగ్లో, నేను లైక్ బిఫోర్ ఏఐ కేమ్ ఇన్ టు పిక్చర్, లైక్ మా ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఎలా జరిగాయంటే, దే యూస్ టు ఆస్క్ us టు రైట్ ద కోడ్ ఇన్ నోట్ ప్యాడ్, రైట్? ఓకే. అప్పట్లో వెబ్సైట్స్ కూడా ఏం లేవు, లైక్ టు రైట్ సమ్ శాంపుల్ కోడ్ అండ్ షో వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్ అన్నది కూడా లేదు, right? We used to write the, like, any queries in the notepad, and we used to explain the process of how it goes, right? From there, like, అక్కడ నుంచి కొన్ని వెబ్సైట్స్ వస్తాయి, వేర్ ఇన్, in the interviews we used to give some like, actual coding పెట్టేసి, and then coding tests తీసుకొని, so we used to pass these tests and then get crack the jobs and things like that, right? So in case నాకు ఏదైనా ఎర్రర్ వచ్చింది, ఏదైనా బగ్ వచ్చింది అంటే, like we have to go to Google, search for the issue, like, ఆ ఇష్యూ గురించి రీసెర్చ్ చేసి, ఆ టాపిక్ గురించి రీసెర్చ్ చేసి, it used to take at least, like, 6 to 7 hours for me to ఓకే. actually figure out what is happening behind this, right? సో ఒక ఇష్యూ వెనకాల ఏం జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద రూట్ కాస్ ఫర్ దిస్ ఇష్యూ అనేది కనుక్కునేదానికి ఇట్ యూస్ టు టేక్ 6 to 7 hours sometimes, right? But after ChatGPT, or after AI coming into the picture, it has become more easy for us, like, uh, 6 hours per day task, it is taking less than an hour now, ఓకే. right? Within an hour, I'm able to find a root cause for this thing, because there are much more techniques, and with the AI, సో ఒకప్పుడు ఏమయ్యేదంటే, we used to go to multiple websites, యాహ్! right? సో ఒక ఇష్యూ కోసం అని చెప్పి I used to open at least 30 to 40 websites to figure out the exact root cause, like, ఆ యాహ్! టాపిక్ గురించి కంప్లీట్గా ఎండ్ టు ఎండ్ అర్థం చేసుకునేది. బట్ నా ఒక సింగిల్ వెబ్సైట్, ఒక సింగిల్ ట్యాబ్లో చాట్ జీపీటీ కానీ, ఆర్ క్లాడ్ కానీ, ఏదైనా ఒక ఏ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసుకొని, if you search for the, like, if you put some deep research or deep search on top of this AI model, then you're like, అదే మనకి 30 or 40 వెబ్సైట్ని సెర్చ్ చేసి ఒక రిజల్యూషన్ ఇస్తుంది, రైట్? సో ఇట్స్ జస్ట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ రీడింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ 30 to 40 వెబ్సైట్స్, అండ్ ఫిగరింగ్ అవుట్ ద రూట్ కాస్, రైట్? సో దట్స్ ద మేజర్ టెక్టానిక్ షిఫ్ట్ ఐ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ అనమాట, రైట్? లైక్, ద టాస్క్ విచ్ యూస్ టు టేక్ మోర్ దాన్ 6 to 7 hours, now it is being completed in less than an hour, right? అండర్‌స్టూడ్. That's a great shift actually. Like, that's where actually AI helped in software engineering terms. Low AI has take a, like, it has took a big leap in revolutionizing how the applications are being built, how the software applications are being built. సో, ఇఫ్ పీపుల్ ఆర్ హూ వాంట్స్ టు గెట్ ఇంటూ ఐటీ, వాళ్ళు ఈ కర్సర్ లాంటి టూల్స్ ఏమన్నా నేర్చుకోవాల్సిందేనా? లేకపోతే నార్మల్ ట్రెడిషనల్‌గా వెళ్తేనే బెస్ట్ అంటారా? Yeah, in my personal opinion, you should not be using cursor. ನೀವು ఒకవేళ ఫ్రెషర్ you are planning to join, like, in the software industry, right? So your basics has to be very strong. నీ ఫౌండేషన్స్ అనేవి నీ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే, మనం ఒక ఇల్లు కడుతున్నప్పుడు మన ఫౌండేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటే నీ అపార్ట్మెంట్ అంత పెద్ద కట్టవచ్చు, రైట్? అవును సార్. సో నీ నీ సాఫ్ట్వేర్ కెరియర్ అన్నది ఎంత లెంతీగా ఉండాలి, ఎంత పాస్టరస్గా ఉండాలి అనేది, నీ ఫౌండేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట, రైట్? So whether it is, finding the right company, right first company, right, finding your right first mentor, right? The first mentor చాలా చాలా important role play చేస్తారు, because he is going to teach you, he is going to put you into the, like, లిటరల్గా స్విమ్మింగ్ రాని వాడిని తీసుకొని వెళ్ళి ఒక చెరువులో పడేసి ఈదరా అని చెప్పినట్లు ఉంటుందన్నమాట.
right? That's how Yeah. the mentor should treat you actually. Only then you will learn how to swim, right? నువ్వు ఒకసారి స్విమ్ చేస్తే, నువ్వు ఒకసారి చెరువులో స్విమ్ చేస్తే, then it is easy for you to swim anywhere in the world, right? అర్థమైంది. So this is how it goes. Like, you should not take help of, like, no swimming చేయకుండా, you tie some air bag around you and start swimming. It's of no use. Like, swimming నేర్చుకో end of the day, right? The That's true. cursor is like that, that tool that will help you to, Airbags. yeah, but it doesn't put you that, like, it doesn't build your foundation, right? నీ అర్థమైంది. ఫౌండేషన్ అనేది మిస్ అవుతున్నావు అక్కడ, right? Yeah. So for any freshers who is planning to join the industry, don't go with cursor or any of the AI tools. Build your foundation strong. ఏదన్నా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ టార్గెట్ చేయండి. Let it be Python, Java, or whatever programming language that you are interested in. And then, మాస్టర్ చేయండి. మాస్టర్ దిస్ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్, రైట్? సో ఒక 1 month సరిపోతుంది. ఇఫ్ యూ సిట్ డైలీ ఒక 2-3 hours కూర్చున్నారంటే, విత్ ఇన్ ఎ మంత్ యుల్ బీ ఏబుల్ టు లర్న్ వన్ సింగిల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్, రైట్? నీకు ఒకసారి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చింది అంటే, బిల్డ్ ఎ సింపుల్ అప్లికేషన్ అరౌండ్ ఇట్. ఒక సింపుల్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసుకోండి. సో వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్, ఈ ప్రాసెస్లో యు ఆర్ లెర్నింగ్ హౌ టు బిల్డ్ ఏ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్, రైట్? సో నేను ఓకే, ఈ ఫీచర్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్లో, అక్కడ నుంచి ఆలోచించుకుంటూ యూఆర్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ దట్ ఫీచర్ అండ్ రిలీజ్ ఇట్ టు ద రియల్ టైమ్ యూజర్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ కంపెనీ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్, రైట్? సో కంపెనీస్ వచ్చేసి నిన్ను, లైక్, దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్ రాకెట్ సైన్స్ ఫ్రమ్ యూ. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ ఆస్కింగ్ యూ టు బిల్డ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. నువ్వు ఏ అప్రోచ్ తీసుకుంటావు, ఎలాగ ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తున్నావు, ఎలాగ ఈ ఫీచర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నావు అనేది చూస్తారు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, అర్థమైంది. right? So if you have this capability, then there is no one stopping you actually. సో అండర్‌స్టూడ్ సార్. సో ట్రెడిషనల్‌గా అయితే కంపల్సరీ నేర్చుకోమంటారు మీరు. డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ ఏఐ టూల్స్ ఫస్ట్ అండ్ Yeah, ఎవ్రీథింగ్. don't, yeah, no AI tools in the beginning, at least for the first 1 year. Don't use any AI tool, so that your base is strong. దాని తర్వాత AI tools ఎలాగ వాడాలి అంటే, AI tools should be actually to support your work, not to like, not to complete your work, రైట్? నీ వర్క్ని కంప్లీట్ చేసేదానికి ఏ టూల్ వాడద్దు. నువ్వు నీ వర్క్ని సపోర్ట్ చేసేదానికి, రైట్? నీ వర్క్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి, రైట్? సో స్టార్టింగ్ నువ్వే స్టార్ట్ చేస్తావు, ఎండింగ్ నువ్వే చేస్తావు. కర్సర్ అనే టూల్ వచ్చేసి నిన్ని ఎండింగ్ లైక్, ఒక కంప్లీట్ ప్రోడక్ట్ని బిల్డ్ చేసేదానికి కర్సర్ అనే టూల్ యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ఇట్, రైట్? అండర్‌స్టూడ్. సో దో ఇట్ ఈస్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దట్ థింగ్, like you never know which pitfalls you fall into using these tools and things like that. వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఐటీ సార్? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐ మీన్ పెద్ద పెద్ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ తోటి బిల్డ్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఒరాకిల్, ఎన్విడియా అండ్ అదర్ సామ్‌సంగ్ గాని, ఇంకా వేరే ఐ మీన్ హూ ఆర్ గుడ్ ఎట్, అంటే ఎక్కువ మనీ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన పెట్టే కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ప్రెజెంట్, వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీస్ హ్యావ్ మెన్షన్డ్, ఇవన్నీ కలిసి దే ఆర్ మేకింగ్ చాట్‌జిపిటీ ఈవెన్ మోర్ పవర్ఫుల్. ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ చాట్‌జిపిటీ, ఐ మీన్ ఆఫ్ కోర్స్ చాట్‌జిపిటీ ఈస్ ఫ్రంట్ ఫేస్ ఇన్ ద ఏఐ, రైట్? సో ఎవ్రీవన్ నోస్. సో ఇట్లాంటి టూల్స్ని ఇంకా అడ్వాన్స్ చేయడానికి, లైక్ యాజ్ ఆఫ్ నో చాట్‌జిపిటీ 5 ఉంది, ఇంకా దాన్ని 50x పవర్ఫుల్ చేయడానికి వాట్ ఎవర్ ద సైకిల్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ అవుతుంది. సో దీనిపైన ఏమంటారు సార్? ఐ మీన్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఐటీ అనేది వీళ్ళు చేసే పని పైన ఆధారపడి ఉంటుందా? అంటే ఇంకా పవర్ఫుల్ అవుతుంది టూల్స్ అనేవి. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో కర్సర్ లాంటి టూల్స్ కానీ, చాట్‌జిపిటీ లాంటి టూల్స్ కానీ ఆల్మోస్ట్ చాలా డొమైన్స్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి. అండ్ చాలామంది చిన్న చిన్న టాస్క్కి రీప్లేస్ చేసుకొని దే ఆర్ యూజింగ్ అండ్ దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ అండ్ దే ఆర్ మేకింగ్ దేర్ లైఫ్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ యూజ్ కేసెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు బిల్డ్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వాట్ ఆర్ ద గీగావాట్స్ పెద్దది మెగా ఫ్యాక్టరీస్, ఐ మీన్ ద స్టార్గెట్ ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు ఇవన్నీ. సో ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది మనకి ఐటీ ఇండస్ట్రీలో? అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ సైకిల్ సార్? ఒకసారి మీరు ఈ సైకిల్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, ఏఐ బబుల్ వస్తున్నట్టున్నారు చాలామంది. వాట్స్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఏఐ బబుల్? So yeah, coming to that AI bubble, right? Like AI bubble ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము AI గురించి ఇన్ డెప్త్గా అర్థం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ లైక్, నువ్వు ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎలాగైతే ఇంటెలిజెన్స్తో ఒక టాస్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నాడో, యా. అదే కేపబిలిటీని నువ్వు ఒక మెషిన్కి, రైట్? ఒక మెషిన్కి ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి ఆ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేస్తున్నావు అంటే, ఆ టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయిస్తున్నావు అంటే ఆ మెషిన్తోని, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, యా. right? So used to take 15 to 20 labors, right? But now ఎగ్జాక్ట్లీ. without any labor, robots are actually performing this task, right? Which means that you are giving an intelligence to a machine to perform the task, right? So end of the day, artificial intelligence is also more or less the same thing,
రైట్. సో కానీ మనకేమవుతుందంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టు ఫర్ ఎ మెషిన్ టు హ్యావ్ దిస్ ఇంటెలిజెన్స్ బేసికలీ యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. దట్స్ వేర్ యూ సీ లైక్ ఎన్విడియా లాంటి కంపెనీ కానీ, ఏఎండి లాంటి కంపెనీ కానీ, మార్కెట్ వాల్యుయేషన్స్ కానీ, లైక్ ద ప్రాఫిట్స్ దట్ దే షో, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఎక్స్పోనెన్షియల్గా రైజ్ అవుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హార్డ్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. రైట్, హార్డ్వేర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి వాళ్ళకి. రైట్. సో ఓపెన్ ఏఐ లాంటి కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే దే హ్యావ్ సమ్ సాఫ్ట్వేర్, బట్ దే నీడ్ అండ్ హార్డ్వేర్ టు రన్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. రైట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. దానికోసం ఏమవుతుందంటే దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్, దే ఆర్ లైక్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎన్విడియా అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఇన్వెస్ట్ ఇన్ మై కంపెనీ అండ్ ఐ విల్ గో అడ్ అండ్ బై యువర్ జీపీయూస్. రైట్. సో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సర్కిల్ ఫామ్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు ఓపెన్ అయ్యే వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే హీ బాట్ సమ్ జీపీయూస్. రైట్. సో జీపీయూ కేపబిలిటీ తీసుకున్నాడు. రైట్. సో ఈ జీపీయూ కేపబిలిటీతోనే ఈజ్ రన్నింగ్ హిస్ లేటెస్ట్ మోడల్స్ లైక్ జీపీయూ GPT-5 కానీ, దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ మోడల్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. రైట్. యా. సో వీడు ఏం చేస్తున్నాడు, వీడు జీపీయూస్ని యూస్ చేసి జీపీయూస్లో మాత్రమే ఈ యొక్క LLMs అనేవి ప్రాపర్గా రన్ అవుతాయి. అంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్స్ అనేవి బాగా రన్ అవుతాయి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీడు ఎన్విడియా దగ్గరికి వెళ్ళి జీపీస్ కొన్నాడు. కానీ ఎలా కొన్నాడు, ఎన్విడియా వాడు ఓపెన్ ఏఐ వాడిలో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు. రైట్. ఓపెన్ ఏఐ వాడు ఓపెన్ ఏఐ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి దెన్ ఓపెన్ ఏఐ వాడు ఆ డబ్బుల్ని, ఎన్విడియా వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన డబ్బుల్ని తీసుకుని వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ ఎన్విడియా దగ్గర జీపీయూస్ కొన్నాడు. రైట్. సో ఇక్కడ మెయిన్ ప్లేయర్ ఈజ్ నో వన్ అదర్ దెన్ ఎన్విడియా. రైట్. ఎన్విడియా ఇస్ ద క్రిటికల్ ప్లేయర్ హియర్. రైట్. సో ఎన్విడియా వాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే ఈజ్ గోయింగ్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఏఐ స్టార్టప్స్. రైట్. మీరు ఓపెన్ ఏఐ కూడా వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్ ఇట్స్ ఎ స్టార్టప్. రైట్. సో ఈ ఓపెన్ ఏఐలో కానీ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ వెండర్స్ లైక్ ఆంథ్రోపిక్ కానీ, రైట్, పర్ప్లెక్సిటీ కానీ. సో దిస్ గైస్ ఆల్ లైక్ they need huge hardware infrastructure to run these large language models. Right. So AI is nothing but a large language model end of the day. Right. సో ఈ యొక్క ఏ మోడల్స్ని రన్ చేసేకి వీళ్ళకి హెవీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం అవుతుంది. రైట్. ఈ హెవీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఎన్విడియా దగ్గర ఉంది. రైట్. ఎన్విడియా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఈజ్ గోయింగ్ అండ్ పంపింగ్ ద మనీ ఇన్ టు దిస్ ఏఐ స్టార్టప్స్. సో ఏఐ స్టార్టప్స్ అగైన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అండ్ బయింగ్ ద products from ఎన్విడియా. Right. This is the circle that is happening around in the market. So this is the reason why people are saying that AI bubble is coming, AI it is going to blast sometime and markets are going to be falling down and we are going to be in the recession, things like that. But if you ask me, like there is a scope for that. Right. Like ఎవరైనా తప్పుగా like వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసిన మనీని తప్పుగా యూటిలైజ్ చేయడం కానీ, ఆర్ something goes wrong really bad in the AI, then we cannot, we can say that AI is going to blast, right? AI bubble is going to burn and things like that, right? But like until and unless we are like using ethically, right? Ethical ga manamu AI ni use చేసినంత వరకు I don't think we need to be scared of AI bubble and things like that. I even Sam Altman has agreed, like Sam Altman is OpenAI CEO, so even he agreed that there is some sort of bubble because the ROA అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, లైక్ లెట్ అస్ సే ఓపెన్ అయ్యే వాడు ఒక 10 రూపాయలు పెట్టాడు అంటే, ఇన్వెస్ట్ చేశాడు అంటే, ఆ 10 రూపాయల మీద వాడు సంపాదిస్తుంది జస్ట్ ఒక 50 పైసే ఇప్పుడు. రైట్. సో హీస్ ఇన్వెస్టింగ్ $1.4 trillion ఆఫ్ మనీ, whereas his revenue is only around $30 billion. లాస్ లో నడుస్తుంది ఇంకా అది. Yeah, not even $30 billion at this point of time. Right. So if you look at it, this is like peanuts. మనము ఒక 10 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పీనట్స్ కొనుక్కుంటున్నాం. రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూస్. బట్ వాట్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈస్ ఫ్యూచర్లో ఏఐ యూటిలైజేషన్ పెరుగుతుంది, ఏఐ గ్రోత్ పెరుగుతుంది, లైక్ ద రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ విల్ గ్రో అనే దాని మీద. బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, like the products that are being labeled as AI products, right? So like they are showing very less revenue out of these products. Right. సో AI వలన ఇందాక చెప్పాను కదా, AI వలన like 7 hours చేసే టాస్క్
వీఆర్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ఇట్ ఫర్ 1 hour, Yeah. రైట్? కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ద మెయిన్ క్రూషియల్ థింగ్ హియర్ ఇస్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ ద యూజర్, Yeah. రైట్? సో ఏ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసి ప్రొడక్టివిటీని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాం. అంటే 6 hours పడే టాస్క్ని 1 hourలో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో బట్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ నాట్ ప్రాఫిటబిలిటీ, రైట్? సో ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేసినంత మాత్రాన ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లు కాదు, రైట్? ఎందుకు ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ చేసినట్లు కాదు అంటే, సో ఒక లెటెస్ ఒక డెవలపర్కి ఒక కంపెనీ రోజుకి ఒక 2000 రూపీస్ పే చేస్తుంది అనుకోండి, రైట్? సో 2000 రూపీస్ పే చేసి వాడికి ఈజ్ ఏబుల్ టు ఫిక్స్ అన్ ఇష్యూ, రైట్? అదే ఒక సిస్టమ్కి, రైట్, ఒక ఏ సిస్టమ్కి మనము ఇదే కేపబిలిటీని లైక్ ఈ డెవలపర్ని హైర్ చేసుకుంటున్నాం, లేటెస్ట్ ఆ డెవలపర్కి ఆ 1 hourకి పే చేస్తున్నాం అనుకోండి, రైట్? ఆ 1 hourకి లేదా ఒక 100 రూపీస్ పే చేస్తున్నాం అనుకోండి. బట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఏఐ, రైట్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ ద ఏఐ అంటే ఏ మోడల్ని డిప్లాయ్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ప్రొవైడ్ చేసి ఆ కంప్లీట్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసి, సో ఆల్ దట్ ఈస్ కాస్టింగ్ మోర్ దాన్ హైరింగ్ ఏ డెవలపర్, రైట్? సో ఒక డెవలపర్ని 2000 రూపీస్కి నువ్వు ఒక రోజుకి హైర్ చేస్తే ద కాస్ట్ ఆఫ్ డెవలపర్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ యూజింగ్ ఏఐ అండ్ టు ఫిక్స్ దట్ ఇష్యూ, సేమ్ ఇష్యూ, రైట్? సో it is much more than what 2000 a company is paying for the developer, right? So it is costing around 3000 or 4000 rupees, right? So that's the reason why productivity increase avutundi, but at the same time profitability ravatledu. Yeah. That's where the companies are figuring out like elaga ee companies elaga like ఏ ఇంకా ఎలాగా ఎన్హాన్స్ చేయొచ్చు, ఎలాగా ఇంకా బెటర్గా రిజల్ట్స్ అవుట్పుట్ వచ్చేలాగా మనం వాడుకోవచ్చు అనేది స్టిల్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ దీస్ ఆప్షన్స్, right? Yeah. But end of the day, everybody has to agree that there is an AI bubble because the valuations are being skyrocketed like anything. సో మేజర్లీ Right. త్రీ థింగ్స్ చూసుకోవచ్చు కదా సార్ మనం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే ఆర్ బిల్డింగ్ టు మేక్ ద ఏఐ మోర్ పవర్ఫుల్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే ఆర్ మేకింగ్ పీనట్స్. సో ఇక్కడ ఈవెన్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇంకా ఇన్వెస్ట్ చేద్దామన్నా సరే దే ఆర్ మేకింగ్ ఓన్లీ ఫ్యూ బక్స్, కాబట్టి ఇక్కడ ఏఐ బబుల్ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ థింగ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఫ్రీ, ఇంకా ఎండెస్ ఇస్తారు కూడా తెలియదు. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు సడన్గా ఫ్రీగా పెయిడ్ చేసినా సరే మనకు తెలియదు లైక్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బై దేర్ ప్రొడక్ట్సా కాదా అని చెప్పేసి. Yeah. So yeah, as you told, infrastructure is the key thing. Infrastructure. See, forget about India, right? Like to be frank, AI market అనేది 3 tiers లో డివైడ్ అయ్యింది. ఓకే. సో ఫస్ట్ టైర్ వచ్చేసి కంపెనీస్ లైక్ కంట్రీస్ లైక్ యూరోప్, యుఎస్. సో ఈ కంపెనీస్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట, రైట్? యూరోప్ అండ్ నార్త్ అమెరికన్ రీజియన్లో ఉన్న కంట్రీస్ అన్నీ comes under tier 1, right? Tier 2 is something like African countries or like Australian countries, Japan, South Korea and India, right? So ఇవన్నీ they are coming under tier 2 countries, right? Tier 3 వచ్చేసి చైనా, రష్యా, these are all tier 3 countries, right? ఈ ఏ బబుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తారు, రైట్? సో ఏంటంటే లైక్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ పుట్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్, రైట్? సో ఈ కంట్రీకి నువ్వు జస్ట్ ఇన్ని జీపీయూస్ మాత్రమే నువ్వు సేల్ చేయగలవు అని చెప్పి దే హావ్ పుట్ సమ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ యాక్చువల్లీ, ఓకే. రైట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమవుతుందంటే చైనా వాడికి జీపీయూస్ దొరకట్లేదు. దో దే ఆర్ టాలెంటెడ్ డెవలపర్స్ హూ కెన్ బిల్డ్ మచ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ సిస్టమ్స్, వాళ్ళకి జీపీయూస్ దొరకట్లేదు, రైట్? దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బిల్డ్ దేర్ ఓన్ జీపీయూ, చైనా వాడు, రైట్? అవును సార్. సో ఎట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూఎస్లో ఏమవుతుందంటే బట్ ఎన్విడియా వాడికి దే ఆర్ ఇన్ ద నీడ్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? సో బికాస్ లైక్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ సేల్ అవ్వాలి, రైట్? సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తున్నారంటే లైక్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ఏఐ బబుల్ ప్రాపర్లీ, ఎన్విడియా వాడు ఒక నార్వేలో ఒక కంపెనీ ఉంది, ఓకే. సారీ నార్వే, నెదర్లాండ్స్లో ఒక కంపెనీ ఉంది, రైట్? సో ఐ ఫర్గాట్ ద కంపెనీ నేమ్, బట్ దెర్ ఇస్ అ కంపెనీ. సో ఎన్విడియా ఈజ్ ఎ పార్ట్నర్ టు దిస్ కంపెనీ, రైట్? ఎన్ఫాబ్రిక్ సార్ కంపెనీ. ఎన్ఫాబ్రిక్ అనుకుంటా. ఎన్ఫాబ్రిక్. యా, ఎన్ఫాబ్రిక్ ఈజ్ ద కంపెనీ, రైట్? సో ఎన్ఫాబ్రిక్ అనే కంపెనీతో ఈ పార్ట్నర్డ్, రైట్? సో ఈ ఎన్ఫాబ్రిక్ అనే కంపెనీ ఏం చేస్తుంది, దిస్ కంపెనీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ లెటింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ చైనా, రష్యా, నార్త్ కొరియా, లైక్ ఇలాంటి టైర్ 3 కంట్రీస్ కానీ టైర్ 2 కంట్రీస్ నుంచి దే ఆర్ మేకింగ్ ద పీపుల్ యూజ్ ద ఏఐ కేపబిలిటీస్, రైట్? ఏఐ కేపబిలిటీస్ని యూటిలైజ్ చేసుకునేదానికి దే ఆర్ బిల్డింగ్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, right? So let us say in future something breaks, right, in middle. So ఈ partnership break అయినా కానీ or something wrong goes in this pipeline, right?
సో ఎన్విడియా వాడికి లాస్ వస్తుంది. వన్స్ ఎన్విడియా విల్ గెట్ లాసెస్, రైట్, విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎనఫ్ జీపీయూస్. అప్పుడు అందరూ Yeah. లాస్‌లో So it ఉండాల్సిందే. will come into a circle again, యాహ్! right? So ఓపెన్ అయ్యేవాడికి జీపీయూస్ దొరకవు. అప్పుడు ఓపెన్ అయ్యేవాడు హీ హాస్ టు రెడ్యూస్ ద లైక్ ఎయిదర్ హీ హాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్స్, లైక్ యూజర్స్ దగ్గర చార్జ్ చేయడం ఎక్కువ చేస్తూ ఉండాలి. ఆర్ ఎల్స్ హీ హాస్ టు బ్రింగ్ డౌన్ హిస్ మోడల్ కెపాసిటీ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. యాహ్! ఐ మీన్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎన్విడియా ప్రైస్ ఎంత పెట్టినా సరే మేబీ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ స్టార్టప్స్ యాస్ అప్లికేషన్స్ కానీ అవి ఇవి కావచ్చు. యూజర్స్‌కి ఉపయోగపడేటివి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు పే ఫర్ హవర్. ఐ మీన్ పర్ అవర్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి జీపీయూ కాస్ట్ అనేది. సో ఈవెన్ దో ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నెదర్లాండ్స్ కంపెనీ అయినా సరే వాడు $1 బిలియన్ పెట్టి తీసుకున్నాడు ఎన్విడియా అతను. టు మేక్ దేర్ ఏఐ చిప్స్ ఇంకా పవర్‌ఫుల్ చేయడానికి అని చెప్పేసి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. యప్ యప్. యాహ్! సో ఏఐ బబుల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్ ఎన్విడియా అయినా ప్రాఫిట్‌లో ఉంటుందనుకుంటే ఈవెన్ ఎన్విడియా కూడా మేబీ ఐ మీన్ డ్యూ టు ఎన్విడియా అయినా సరే బబుల్ రావచ్చనమాట. యా. సో ఎన్విడియా వాడు కూడా లైక్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ విత్ లైక్ ఏఐతో బేసికలీ ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే ప్రాఫిట్ చూడట్లేదు, జస్ట్ రెవెన్యూ కూడా దే ఆర్ సీయింగ్ ఇన్ ద పీనట్స్. బట్ యాహ్! ఇది ఎలా ఉంటుందంటే నువ్వు ఫ్యూచర్ నుంచి ఒక మనీ తీసుకొని వచ్చి, రైట్, ఫ్యూచర్ నుంచి మనీ తీసుకొని వచ్చి నువ్వు ప్రస్తుతంలో వాడుతున్నావు, రైట్, కానీ ఫ్యూచర్లో ఆ మనీ ఎలా పే చేస్తావు అనేది నీ దగ్గర రోడ్ మ్యాప్ లేదు, రైట్. సో ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో నీ దగ్గర ఆ మనీ లేదనుకో, యూ విల్ బీ ఎండింగ్ అప్ ఇన్ ఏ లాట్ ఆఫ్ డెప్ట్ యాక్చువల్లీ, రైట్. సో నువ్వు చాలా అప్పుల్లో కూరుకుపోయి విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు పే దట్ బ్యాక్ అగైన్, రైట్. దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ బబుల్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, అండర్‌స్టూడ్. సో ఈవెన్ దో సార్ రైట్. ఐ మీన్ గవర్నమెంట్స్ కూడా మరి ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ ఐ మీన్ ఈ బబుల్ ఇట్లాంటిది వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోకపోవచ్చేమో మేబీ. No, government is actually being proactive with AI because see, 80% of the time there is no ROI, return on the investment, but యాహ్! 20% of the time there are actually real use cases, right? Real use cases ఉన్నాయి, right? So ఈ real use cases ఎలా ఉన్నాయంటే like they are saving lot of time, right? Let us say ఇప్పుడు spam detection, mobile numbers, try recently, like even in Jio, Airtel, they have యాహ్! been doing this thing, right? They are able to identify the spam mobile numbers and things like that, right? So backend low using multiple AI systems, they are able to figure out what is a spam number and things like that, right? So this is one of the simple use case, best use case for governments to figure out, right? So cyber security నుంచి ఎటువంటి threats వస్తున్నాయి, right? Even for that matter face recognition, right? So face recognition యూస్ చేసి ఎలాగ క్రిమినల్స్ ఎలా ట్రాక్ చేస్తున్నారు, అవును. రైట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ రియల్ టైమ్ యూస్ కేసెస్, రైట్. ఏంటంటే ఇది ప్రతిరోజు ఫేస్ రికగ్నైజేషన్ యూస్ చేసి క్రిమినల్స్ పడుతున్నారా అంటే నో, నాట్ లైక్ దట్. యాహ్! బట్ లైక్ ఇన్ ఏ రిక్వైర్డ్ సినారియో, రైట్, ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడ మటుకు ఖచ్చితంగా ఇవి హెల్ప్ అవుతున్నాయి, యాహ్! రైట్. సో ఏ అనేది దో లైక్ 80% ఈస్ కంప్లీట్లీ ద ఎయిర్, 20% ఈస్ యాక్చువల్లీ ద రియల్ థింగ్, రైట్. రియల్గా మనకి యూజ్ అవుతున్న ఒక ప్రోడక్ట్, రైట్. సో యాజ్ ఎ టోల్డ్ ప్రొడక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది యూజర్ దగ్గర నుండి, బట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్రాఫిట్ రావట్లేదు. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ యూస్ కేసెస్, ఇంకా ఫ్యూచర్లో దెర్ విల్ బి సో మెనీ యూస్ కేసెస్ వేర్ ఇన్ దిస్ ప్రాఫిటబిలిటీ విల్ ఆల్సో కమింగ్ టు థింగ్, యాహ్! రైట్. సో ఈ ఏఐ దాంట్లో లైక్ వాటెవర్ బిఫోర్ 2015 ఐ మీన్ చాట్‌జీపీటీ బిల్డ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అయినా చేయకముందో సో ఓన్లీ ఎన్విడియా ఇస్ ద ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు యాస్ ఆఫ్ నౌ. యా, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఎన్విడియా ఇస్ ఆల్సో నాట్ ఏ ప్రాఫిటబుల్ కంపెనీ. సి ఎలా అంటే ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, సో ఓపెన్ అయ్యేవాడు ఎన్విడియా దగ్గరికి వెళ్ళి చిప్స్ కొంటున్నాడు, అవును. జీపీయూస్ కొంటున్నాడు. దట్స్ ద రీజన్ ఎన్విడియా వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, నాకు డిమాండ్ ఉంది, నా జీపీఎస్కి డిమాండ్ ఉందని చెప్తున్నాడు, రైట్. డిమాండ్ ఉందని చూపించుకొని స్టాక్స్ని ఎక్కువ ప్రైస్కి సేల్ చేస్తున్నాడు. ఓకే. వచ్చిన మనీని తీసుకొని వెళ్ళి అగైన్ ఈజ్ పంపింగ్ ఇట్ ఇంటూ ఓపెన్ ఏఐ. ఓకే. అగైన్ ఓపెన్ ఏఐ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఈజ్ ట్రైయింగ్ టు బై ద జీపీయూస్ ఫ్రమ్ ఎన్విడియా అగైన్, రైట్. అండర్‌స్టూడ్. సో బయట ఇన్వెస్టర్స్ ఎన్విడియాలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఎన్విడియా వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, నా యొక్క జీపీయూస్కి హై డిమాండ్ ఉంది, రైట్, ఒక్కొక్క జీపీయూని నేను కొన్ని కోట్లకు అమ్ముతున్నాను అని చెప్పేసి వాట్ ఈస్ డూయింగ్ ఈజ్ సెల్లింగ్ దీస్ చిప్స్ టు ద ఓపెన్ ఏఐ. ఓపెన్ ఏఐ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఏకి డిమాండ్ ఉంది, సో ఐ నీడ్ సమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఐ నీడ్ సమ్ మనీ అని చెప్పి ఎన్విడియా వాడి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు. ఆ ఎన్విడియా వాడి దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని అగైన్ ఈజ్ గోయింగ్ అండ్ బయింగ్ ద చిప్స్ ఫ్రమ్ ఎన్విడియా, రైట్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ లైక్ మన ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు లుక్ ఎట్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్, ఓకే. రైట్. కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్స్ చూస్తారు.
బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే యూ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ డెప్ట్ ఓవర్ దేర్ బికాస్ సమ్ మనీ ఈస్ కమింగ్ అండ్ సమ్ ఈస్ మనీ ఈస్ గెటింగ్ బర్న్డ్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ఇది డెప్ట్ లాగా అవ్వట్లేదు, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లైక్ యూనో రియల్ యూటిలైజేషన్ లాగా కనపడుతుంది. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ప్రాఫిటబిలిటీ ఈజ్ నాట్ దేర్, ఎగ్జాక్ట్లీ. రైట్? ప్రాఫిటబిలిటీ లేదు, సో ఐ రైట్? మీన్ దట్స్ వేర్ ద థింగ్స్ ఆర్ లాకింగ్. దట్స్ వాట్ సార్, ఏఐని రన్ చేయాలంటే వి నీడ్ సో మచ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనీ కూడా కావాలి. యప్ యా. యప్ యప్. అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది సార్, ఐ థాట్ ఐ ఫర్గాట్ ఆ క్వశ్చన్, నేను అడుగుదాం అనుకున్నాను, మర్చిపోయాను. యా, ఓకే. ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఏఐలో తీసుకుంటే ఫర్ ట్రైనింగ్ అని ఐ మీన్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దే ఆర్ బిల్డింగ్, అది ఓన్లీ ఫర్ ట్రైనింగ్ పర్పస్కి. లైక్ అగైన్ ఫర్ ఇన్ఫరెన్స్కి తీసుకుంటే దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ప్రాఫిటబుల్ ఇక్కడ. లైక్ వాళ్ళు ఒక యా. యా. సో మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్, లైక్ వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రైనింగ్కి ఇన్ఫరెన్స్కి, లైక్ స్మాల్ మీరు చెప్పాలనుకుంటే ఎనీథింగ్. ఓకే. సో see training key, I guess they are sophisticated enough to have the training, like you know couple of years back, like you know 2 years back training ki they used to struggle a lot, like you know ఇప్పుడు చైనా వాడు ఎలాగా లేటెస్ట్ జీపీయూ మోడల్స్ లేక ఈ స్ట్రగ్లింగ్ టు ట్రైన్ హిస్ మోడల్స్, రైట్? డీప్ సీక్ ఉంది, రైట్? క్వెన్ ఉంది, అలీబాబా వాడిది, రైట్? సో ఈ మోడల్స్ లైక్ యూనో ఈ చైనా కంపెనీస్ అన్ని దే డోంట్ హ్యావ్ పవర్ఫుల్ జీపీయూస్ టు ట్రైన్ దిస్ మోడల్స్ ఆన్ ప్రాపర్ డేటా సెట్స్, రైట్? సో వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు, రైట్? సో ఈ పొజిషన్ కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ యూఎస్లో కూడా ఉండేది, వేర్ ఇన్ ఎన్విడియా వాజ్ నాట్ సో ఫేమస్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ దే యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ జీపీయూస్. దట్స్ వేర్ లైక్ యూనో స్టార్టింగ్లో ఇక్కడే జీపీయూస్కి డిమాండ్ పెరిగింది. జీపీయూస్కి డిమాండ్ పెరిగే కొద్దీ ఎన్విడియా వాడి వాల్యుయేషన్ పెరుగుతూ వెళ్ళింది. లైక్ విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ 1 trillion to 5 trillion, కెన్ యూ ఇమాజిన్? లైక్ యూనో విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ 3 years, రైట్? 1 trillion నుంచి 5 trillion వరకు ఎందుకు పెరిగింది అంటే బికాస్ కంపెనీస్, ఈవెన్ ఫేస్బుక్ లాంటి కంపెనీ కానీ మైక్రోసాఫ్ట్ లాంటి కంపెనీ కానీ దే వాంటెడ్ టు యూస్ దిస్ ఏఐ కేపబిలిటీ. సో దే వాంటెడ్ దిస్ ఏఐ మోడల్స్ టు బి ట్రైన్డ్. సో ఏ మోడల్స్ని ట్రైన్ చేయాలి అంటే దే నీడ్ జీపీయూస్, రైట్? సో ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్, రైట్, ఫర్ దిస్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ దే స్టార్టెడ్ లైక్ యూనో ఈ బబుల్ని క్రియేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట, ఓకే. రైట్? సో చైనా ఈజ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్ నో, రైట్? 2 years బ్యాక్ యూఎస్లో అయితే ఏ పొజిషన్ ఉందో చైనా ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్లో ఉందన్నమాట, రైట్? ఓకే. సో ట్రైనింగ్కి వీ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ జీపీయూస్, బట్ ఇన్ యూఎస్ నౌ దే ఆర్ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ like you know they have built some pipelines in such a way that they don't need extra GPUs for training their latest models, right? Latest models ki development jarugutunna kuda they have come like you know manaki layman terms అర్థం కావాలి అంటే ఆటోమేటిక్ గా ట్రైనింగ్ అనేది జరిగిపోతూ ఉంటుంది, రైట్? ఫర్ ద లేటెస్ట్ మోడల్స్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వేర్ దే ఆర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. బట్ ఇన్ఫరెన్స్ లైక్ యూనో యూజర్స్ యూజ్ చేసుకునే దానికి, రైట్? యూజర్స్ యూజ్ చేసుకునే దానికి దట్స్ వేర్ స్టిల్ వీఆర్ ల్యాకింగ్, రైట్? So that's where this you know all the AI bubble and things like that comes into picture, right? So ఒక యూజర్ ఒక చాట్ జీపీటీ లాంటి ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే స్టిల్ లైక్ యూనో యూనో లేటెస్ట్ అండ్ గ్రేటెస్ట్ మోడల్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి అంటే దే హ్యావ్ టు పే మనీ టు చాట్ జీపీటీ, రైట్? కానీ ఇఫ్ యు సీ నాట్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ పేయింగ్ దట్ మనీ, అవును, రైట్? సో ఇక్కడే ద యాక్చువల్ ప్రాబ్లమ్ లైస్, రైట్? సో ఇన్ఫరెన్స్కి స్టిల్ దే హ్యావ్ టు లైక్ యూనో ఇంకా యూజర్స్ యూజబిలిటీ పెరగాలి, లైక్ యూనో పీపుల్ హ్యాస్ టు బీ ఓపెన్ టు యూజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్, రైట్? అండ్ ఈవెన్ లైక్ యూనో ఈ లైక్ యూనో ఎప్పుడైతే యూజర్స్ యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో దట్స్ వెన్ కంపెనీస్ లైక్ ఓపెన్ ఏఐ విల్ గెటింగ్ ప్రాఫిటబుల్, రైట్? వాళ్ళ రెవెన్యూ జనరేట్ చేయడం కాకుండా లైక్ యూనో దేర్ యూనో ప్రాఫిట్స్లోకి వెళ్తారు అనమాట, రైట్? Once they get into profits, that's when we see that you know actual real usage of AI అనేది పెరుగుతుంది అనమాట, రైట్? సో కరెంట్లీ మార్కెట్లో ఇంకో టర్మ్స్ బాగా రైజ్ అవుతున్నాయి, రైట్? ఏజీఐ అండ్ సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి దే ఆర్ మల్టిపుల్ టర్మినాలజీస్, రైట్? సో దే ఆర్ సమ్ డెవలప్మెంట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ దీస్ ఏరియాస్ యాజ్ వెల్, రైట్? ఓపెన్ ఏఐ వాడు దే ఆర్ వర్కింగ్ వెరీ హార్డ్ ఆన్ దిస్ థింగ్, యాజ్ వెల్ యాజ్ మెటా వాడు కూడా ఈజ్ లైక్ రియలీ pumping the money, right? So for artificial super intelligence, right? So there is something happening around it, even దానికి కూడా ఖచ్చితంగా they need this thing, బట్ అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది రియల్ టైంలో అనేది we still have to wait and watch for that. అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఎనీహౌ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా గూగుల్ వాళ్ళు కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు సార్ మనకి. Yes, యా, టు that's స్కేల్ a great గిగావాట్స్. investment actually.
Yeah. Yeah. So how that is going to be useful for people like us for AI యూజ్ చేసుకోవడం కోసం అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ డేటా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ బట్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటారు మీరు వాటిని ఎనీహౌ మనం Yeah. So the best thing that I can see out of Google building data center in AI is, frankly speaking, in the software terminologies, the latency, right? So ఇప్పుడు నీకు ఒక రిక్వెస్ట్ యూఎస్లో హోస్ట్ అయిన ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి నువ్వు ఒక గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ నుంచి యూఎస్కి వెళ్ళి దట్ డేటా ప్యాకెట్స్ హెస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ఇండియా అగైన్, రైట్, విత్ సమ్ రెస్పాన్స్. అదే నీకు వైజాగ్లో ఉందనుకోండి, right? So the time it takes to travel, right, to Vizag and come back, within couple of very minute milliseconds, it will be able to come back, right? So in software terms, forget about money, all those things, right? I'm happy that Vizag lo పెడుతున్నారు అంటే whether people for South India కానీ or central India లో ఉన్న regions కానీ, they are going to benefit a lot because of this thing, right? And like మన లేటెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ద రెస్పాన్సెస్ విల్ బి మచ్ మోర్ క్విక్కర్, yeah, రైట్? అండ్ యాజ్ పర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ, ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ యాజ్ వెల్, రైట్? లైక్ ఇంత మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అండ్ డేటా సెంటర్స్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు అంటే దిల్ బి అన్ ఎకో సిస్టమ్ కమింగ్ అరౌండ్ ఇట్, రైట్? గూగుల్ ఒక్కడే లైక్ ఆ ఏరియాని ఆక్యుపై చేస్తాడని కాదు, రైట్? సో గూగుల్ చుట్టుపక్కల దెర్ విల్ బి సమ్ అదర్ ఎకో సిస్టమ్ దట్ విల్ బి బిల్డింగ్ అవుట్, రైట్? సో రేపు పొద్దున్న మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు కూడా అక్కడే డేటా సెంటర్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకు? ఆల్రెడీ గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఉంది అండ్ దెర్ ఈస్ నెసెసరీ ఎనఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? ఒక డేటా సెంటర్ని రన్ చేయాలి అంటే ఒక డేటా సెంటర్కి లిటరల్గా దెర్ విల్ బి ఒక రోజుకి కొన్ని లక్షలలో కొన్ని లక్షల రూపాయలు పడుతుంది, రైట్? ఒక డేటా సెంటర్ని మెయింటైన్ చేయాలి, రన్ చేయాలి అంటే, రైట్? సో కొన్ని లక్షల రూపాయలు పడుతుంది అంటే, సో ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా ఎలా ఆలోచిస్తాడు? నేను సమ్వేర్ ఎల్స్ ఒకవేళ లెటర్స్ నేను వైజాగ్లో కాకుండా ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ సమ్వేర్ మహబూబ్ నగర్లో కానీ లేదంటే తిరుపతిలో కానీ అలా పెట్టాను అనుకో నా డేటా సెంటర్ అనేది, రైట్? సో దెర్ ఇస్ నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దేర్, రైట్? నాకు ఈ పవర్ ఎలాగా సప్లై చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు, రైట్? నాకు వాటర్ రిసోర్సెస్ కావాల్సి వస్తుంది, రైట్? టు కూల్ కూలింగ్ సిస్టమ్స్ వర్క్ చేయాలి అంటే వాటర్ కావాలి ఖచ్చితంగా అండ్ హ్యూజ్ ల్యాండ్ ఏరియా కావాల్సి వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఎలాగ ప్రొవైడ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు? సో మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఎలా ఆలోచిస్తాడు? ఆల్రెడీ వైజాగ్లో ఇది ఉంది, సో దే ఆర్ ఆల్రెడీ సప్లయింగ్ ఎనఫ్ పవర్, రైట్? దెర్ ఆర్ ఎనఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ నౌ, రైట్? దెర్ ఈస్ డైరెక్ట్ అండర్ సీ కేబుల్ కనెక్టివిటీ ఉంది. సో వై కాంట్ ఐ బిల్డ్ ఏ డేటా సెంటర్ ఇన్ వైజాగ్, రైట్? వాడికి అడ్వాంటేజే కదా అది. చాలా. సో దట్స్ ద దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కమింగ్ అప్ ఇన్ వైజాగ్. సో అండ్ యా, సో అండ్ ఇంకోటి సార్, లాస్ట్ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్. సో యాజ్ ఎ 20 years old కిడ్, ఐ మీన్ సారీ, యాజ్ ఎ 20 years old గ్రాడ్యుయేట్ అవుతున్న వాళ్ళు కానీ లేదా హూ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు దేర్ ఐటీ లైఫ్, అంటే ఇప్పుడు బీటెక్లో జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకి వాట్ వుడ్ ద బెస్ట్ సజెషన్ యూ వుడ్ లైక్ టు గివ్ ఈ ఏఐ దాంట్లో, లైక్ హౌ దే వాంట్ టు స్టార్ట్ దేర్ ఏఐ కెరీర్? సో ఏ కెరీర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద రైట్ ట్రైనింగ్, రైట్? మీరు ఖచ్చితంగా ట్రైనింగ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో యూ హ్యావ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిగర్ అవుట్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కానీ ఇలాగా మన వైబ్ స్కూల్ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ రన్నింగ్ సమ్ ట్రైనింగ్ యా, కోర్సెస్, రైట్? సో యూ కెన్ జాయిన్ దీస్ కోర్సెస్ యాజ్ వెల్, రైట్? సో ఈ కోర్సెస్లో మీకు ఏం నేర్పిస్తారంటే యూఆర్ గోయింగ్ టు బీ థాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్పిస్తారు అండ్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఏఐ సిస్టమ్ని బిల్డ్ చేయాలి అంటే మనకు అవసరమైన మల్టిపుల్ టూల్స్ని నేర్పిస్తారు. టూల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ నాట్ ద టూల్స్ దట్ చాట్ జీపీటీ ఎలా వాడాలి అనేది ఒక టూల్, రైట్? చాట్ రైట్. జీపీటీ ఎలా వాడాలి అనేది నేర్పించండి, రైట్? సో వీఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ రియల్ టైంలో చాట్ జీపీటీ లాంటి అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే మనకు అవసరమైంది ఏంటి, అవును. రైట్, అనేది నేర్పిస్తారు, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఎ రైట్ కోర్స్, రైట్ కంటెంట్ టు లెర్న్, రైట్? సో ఇన్ కేస్ నాకు డబ్బులు ఏం పే చేయనక్కర్లేదు అంటే దెర్ ఆర్ ఎనఫ్ రిసోర్సెస్ ఇన్ యూట్యూబ్ యాజ్ వెల్, రైట్? నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, యు ఆర్ ప్యాషనెట్ అబౌట్ ఏఐ, లర్నింగ్ ఏఐ, బిల్డింగ్ టూల్స్ యూజింగ్ ఏఐ, రైట్? సో యూట్యూబ్కి వెళ్ళి యూ కెన్ సెర్చ్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో ఉండవు, నీకు క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎవరు తెలియదు. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నువ్వు నేర్చుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే
YouTube is the, like the best resource that is available in the market to learn anything, not only in terms of AI. Any ఏ కోర్స్ చేయాలన్నా కూడా యూట్యూబ్లో దొరికేస్తుంది ఈజీగా, అవును రైట్? సార్. అండ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ లైక్ మంచి మంచి కోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసే వాళ్ళు ఫర్ వెరీ రీజనబుల్ ప్రైసెస్ ఆల్సో. దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్టిట్యూట్స్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్? యాహ్! సో ఒక స్ట్రక్చర్డ్ రూపంలో ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ఏం చేయాలి అనే స్ట్రక్చర్డ్ రూపంలో విత్ రిజాల్వింగ్ ఎనీ క్వైరీస్, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్తో పాటు, రైట్? సో ఇలా నేర్పించే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు మార్కెట్లో, రైట్? ఫిగర్ అవుట్ సమ్ గుడ్ పీపుల్ అండ్ ట్రై టు జాయిన్ దేర్ కోర్సెస్ అండ్ గెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎన్రోల్డ్ అండ్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ఏఐ, రైట్? సో ఏఐని నేర్చుకోవడం వల్ల నీకు జరిగే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, రైట్? అంటే ఏఐకి సంబంధించిన టాపిక్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల నీకు జరిగే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే యూ విల్ బీ దేర్ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్? యాహ్! సో ఇందాక ఎలాగైతే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నది, ఒక టాస్క్ 6 hours టాస్క్ని 1 hourలో కంప్లీట్ చేస్తున్నాం అని, రైట్? సో ఆ 1 hour కంప్లీట్ చేసేది కూడా నీకు ఏఐ ఎలా వాడాలి అనేది తెలిసి ఉండాలి, రైట్? నీకు అది తెలియలేదంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ 6 hours ఓన్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, యాహ్! రైట్? సో దట్స్ వేర్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్, రైట్? మీకు ఏ ఎలా వాడాలో తెలిసి ఉన్నవాడికే మార్కెట్లో వాల్యూ ఉంది, స్కోప్ ఉంది, రైట్? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఇన్ ద మార్కెట్ రైట్ నౌ, దే ఆర్ ట్రైనింగ్ దేర్ ఎంప్లాయీస్ ఆన్ ఏఐ, right? అవును సార్. Every company, they are investing money on their employees to get trained in artificial intelligence using our building tools, like around artificial intelligence, right? So this is what is happening in the market. If you are not learning AI at this moment, like ఒక్కొక్కసారి ట్రైన్ స్టేషన్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ ట్రైన్ స్టేషన్ ప్లాట్ఫామ్ దాటి వెళ్ళిపోయే లోపల యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద ట్రైన్, యాహ్! రైట్? నువ్వు పరిగెత్తి పట్టుకుంటావో ఎలా పట్టుకుంటావు అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ, రైట్? యాహ్! నువ్వు ప్లాట్ఫామ్లో కూర్చొని చూస్తూ ఉండొచ్చు ట్రైన్ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లెర్నింగ్, యు ఆర్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ సిట్టింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అండ్ లుకింగ్ ఎట్ ద ట్రైన్ క్రాసింగ్ ద స్టేషన్, రైట్? నువ్వు ఎప్పుడైతే యూ టేక్ దట్ స్టెప్ టు లెర్న్ ద ఏఐ, రైట్? సో దట్స్ వెన్ యూఆర్ ఆన్ ద ట్రైన్, ఎగ్జాక్ట్‌లీ. రైట్? సో నీ కెరీర్ కానీ నీ లైఫ్లో కానీ యూ విల్ గ్రో ఆన్, రైట్? యూ విల్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్స్, రైట్? సో దట్స్ అబౌట్ ఏఐ గైస్. దట్స్ గుడ్ సార్. చాలా సో మచ్ ఇన్ఫర్మేటివ్. అండ్ అదేవిధంగా లైక్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో మనం వాట్ ఆర్ ఎంసీపీస్ కానీ, లైక్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఆటోమేషన్స్ అంటే ఏంటి, ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎట్ వాట్ ఎక్స్టెంట్ మనం వీటిపైన డిపెండ్ అవ్వచ్చు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా ఆటోమేషన్ బిల్డ్ చేసుకున్నా సరే కాన్కరెన్సీ ఇష్యూస్ చాలా వస్తున్నాయి. ఎన్ఏటెన్ లాంటి టూల్స్ కానీ అవి యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు. సో వీటిపైన మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సార్. లైక్ మేజర్లీ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. Sure, Manish. First of all, I guess we have to explain what is AI. Like యా. AI, artificial intelligence అనేది we have to explain to the people so that they understand what is AI, right? యా. AI అంటే ఏదో సంథింగ్, I know చాలా మంది like still cloud అంటే చాలా మంది thinks that it is somewhere in the space, right? Clouds ఎక్కడో ఉంటుంది అనుకుంటారు. But I really feel amazed when people say that data is being stored in the cloud. Where is cloud? It is somewhere there. And I'll be like, I'll be laughing at myself. I can't be tell people that cloud is nothing but a data center, somewhere like ఒక మూల ప్రాంతంలో ఎక్కడో ఒక చోట మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు ఒక డేటా సెంటర్ని బిల్డ్ చేశాడని చెప్పి ఎలా చెప్పాలి అర్థమయ్యేలాగా చాలాసార్లు ఆలోచించాను అనమాట, లైక్ బట్ యా అండ్ సర్టన్లీ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ డిస్కస్ ఆన్ మల్టిపుల్ టాపిక్స్ లైక్ దిస్, యా. షూర్, యా. ఫర్ షూర్. Yeah, sure, sir. Then that's a good video, sir. Good information. యా, Thank you, థ్యాంక్ యూ sir. మనీష్, థ్యాంక్ యూ వెరీ Yeah, మచ్. yeah.